E mo e Faatauto Samoa lo mai mo mai le nei tula le afiafi e usmai mai mo se whapopong whale ne lo Samoa talungulongo. I tala tumoa o le sole na Faatauto le fiunga i a sua Helene Woodwork e tau aveina le tofinga le Loia Sili le malo o se whapoponga lea o le nei report. O le sole na aloa i aina le Loia Sili le fiunga i a sua Helene Woodwork e alai se sauninga whaapitoa le na Faatauto ina i lumola na fiunga i le amo malo le malo le afionga ya tui maleli whanu wa le tua swalo wili lua e lona mauta i wailele e pe ona moli mawina i li taia ona ni la. Mao le sasunga e le whaafenga i a siosi sane solo le ana ta ina sauninga a wale nei whaamoe. So se Loia e umia e whailonga Loia LLB Bachelor of Laws e anga waa e whaima Loia ai le mo lato uma le tofinga lea o le Loia Sili. For many are called, yet few are chosen. Awa e tō tele e wala awina, ai tō iti e filifilia e peira nei aso. O sua, Helene, o se tasi leo o alo taro sia mātou nuu nei o vailele. Masalo le mafua angla na, o mauaila wawa noa. O wa o le fai awa vai lele ala taimi mua le o vala o lia o te fai sauninga o le o te whaafitai atu ai i lo afionga fua whaasanga o le sao tamaitai lea a uru matlautea ma le ainga sa ngatai ala tulou le suafa sua ma alo le fai o le faiva whaafitai le whaia ea fio anga. O te whia whao ngā upu a Paulo, sa ia tu sia le ka le sia i Efeso. Whamai Paulo, ia wha tumu ina, o tau i le tumu umalava o le atua. Pea wha peritania, may you be filled to the measure of all the fullness of God. O le winga le upu le a Paulo, e te tauna ave ese uma isi a nganga lo iei le tangata. O a nganga e te iloa e le tala whea ngai. Ave ese, ai a vatu le tumu a toa le atua, e wha tumu ina i le tangata. O lono winga la ia e le mawhai ona iei isi a nganga, ai wha opopo ai le a nganga le atua. Doesn't work like that. Sei vanga nā wa ave ese uma, a nganga le tala whea ngai o na saula ia le a nganga the fullness o le atua o le mātou te talo le nā mo sia mātou a whine wha le a nganga se lupe wha lele a le neia fio anga o se tauranga ola foi a sia mātou nu ia iai le tumu a toa le atua i le taimi te whea ngai ai ma le nei ngaluenga. O le moli maua Ioane, o le sa tusia le tusia whaalinga. Pa mai o Yesu o le moli mau whaamaoni. When asked to describe Jesus, he said Jesus is a faithful witness. The first thing, mau veape ma whai ona whaamatala ai Yesu, ale mea mua na mawhauwhaua Ioane. O Yesu le na avea ma moli mau whaamaoni. Ia sua o le mātou te talo le na avea oe ma moli mau whaamaoni. E le whaatau nuina i lau le nei whaamoe na awai e lea whiunga le tamaitai pā le mia ia whia me na ome me ta afa malana kāpenita whaatasi ai ma le whaamasinosini le a whiunga ia sa tiu si matiwa perese e moli mau wina le nei whaamoe tāua. O au o sua Helene Woodwork o te tauto atu i luma o le atua silisili ese o le a onga lua i malwha maoni ma le alofa ma le lefa ai tu au i le tofinga o tō fia iau. Ma o le a o whaatino ina o tiu te uma e tusam tu la fono. I le poto malma losi a toa o fua ina mai le atua ia te au e tautua ai Samoa. Ia fsoswani mai le atua ia te au.
O tō whiela whiunga ia soa Helene o na ua whaamuta le au nanga a le sa avea ma Loia Sili le malo le a whiunga ia savale noa ma River, Pethan, Edendale e na ua tali tonu tama ita i palimia wa le toi whaatuatua ina le malo e na te whaawa wina le tofia le Loia Sili. O te mamoli atu le whaamalo ma le whaafitai la ua whiunga le Loia Sili e lo tula i mai e tau avel ne ngā ruenga tāua mo le tātou malo ma le atunu. O le tuwhinga o le Loia Sili, o loo Faatauto manino i tono le tula fono whaavai. Mai o se tūlanga tofi tau aloa, ale malo, e mituatele lo na sao e whautua ina le malo i tūlanga wha le tula fono uma. Ina ia malu le wha i ana whaatinonga, ai maise le tau sisia o ai inga uma o tula fono, o loo lima taita ina ai ngā ruenga ale malo. E le po pe lilo le whataua o le muli taia o ai inga whalitu la fono. E whaangai o iai tiute ma matawhai oi o le malo. A wale tu inatu o au nanga isi o tatou watunu. E whapena fo i le puipuia o le malo ma le au whai ngā ruenga. Mai whatinonga e ono sopo tua au iai ngā ruenga. Ma whaono nunu ai le to au. Pe a vai manua ai le tau mawhai atu o le malo. E whaatau nuu o na tiute mo le tau tuaina o le atunu. O sua, o se tamaitai Loia ua tele tau sanga o tau tua wha Loia i Samoa nei. Sa matalana tau tua i le ofisa o le Loia Sili la fe se lau i baiva. Ai le itu ua le atunu mo isi wha moe moe. Ma toe taliu mai ai le lua afes fulutolu. Ma whaaua wai lana tautua i le ofisa Loia o Woolworth Lamb Lawyers. O ia foi o lo avea ma presidente o le Societe o Loia a Samoa i le taiminei. O te taofi ua lava tāpena le afio ngā sua e tau aveina le nei tuwhinga e tusa mai a inga o le tūlafono whawai. O le anganga mawalunga o le malo i a tangia pēr tūlanga aloa ia o matawhai oi whare tūlafono. O aia inga ma au lape i whaatinonga uma, mai tāua tele ai le whautuanga a le Loia Sili. O le mātou te talo, i a whaamanuia le atua i le tūla i mai o le tamaita i Loia Sili. E Sili o le se fulu tau sanga talo na ngā Loia sua o se Loia e na ua mai a mai ana o aunga wha Loia le University o Aukilani. Ma na amata i loa o na ngā Loia wha Loia le ofisa Sili o Loia o Samoa. Pa ata se aima le se fulu lua tau sanga na ngā Loia ai o se Loia i tūlanga ese i New Zealand. Ma sa avea foi ma Loia fau sinia e le komisa fi Faatauto e ngā New Zealand. Ia sa o lava o te iloa o sila fia le lava i tatou vasenga le media ia le tele o fita i to finga foi le ne ia le whaingo fia ngā ruenga. Ai o lea o la o tampai lava tua i le me o yelo malosi. Matou te ngā lua whaatasi ma le au ofisa e o te fia lava o na o loo tele lava tamai tono o ofisa o Loia Sili. O al ngā luenga le ne ia le whai o na o whai ato tasi. Ai o le matou ngā lua o so tau au pala au ofisa Loia Sili. O lea la a wha awa lava matou tau tua tatou malo ma sio tatou atu. O le na tau ane ma ia to fina lua Christian Society ma le Sili. Sa whaftai lava mo le Sili i le tūlanga le Society a Loia. O le tengi nei o lea ua se ese mai le tofi. Ai o avea ia le sunga i le sui presidente, le sunga ia Alex Sua. Ma sui presidente pai tengi nei. Ona o lea o mai tofinga le nei mo stol masina se i whaawau pia ia ngā luenga malo a wal whaasala wino tūlanga le nei. Sa avea foi sua mo presidente o whaalapataptonga Loia Samoa mai le tausanga luafes fitu. Avea masui presidente mo le tolu tausanga se ia o ina toi tofia e avea ma presidente i le masina na te nei. Christine Mateo, mo Samoa talungulongo. O le aso ni lafi sa whailoa i eile ta itai o le vaenga whaabu whai. E puipuia ia te tawa tangata, le sasunga ia tu le epalo pesoni aisa i le malia le ngoi. Manisi o suela na vaenga whaabu whai.
ma le afionga i fofonga fetalai o se whapoponga lea o le ne report. Ile mai a yona tau awa ile asunga fua ele taitai o le vaenga wha abu whai puipuia i ata tau tangata le tusi mai le fonga whetalai e tali atua ila na tusi e wha ata tau le wha atu tonga o sui o lana vaenga wha abu whai ele asulua na moli mawina ise whailoa inga le sunga tula e palupi sori aise ele le mali ele ngoi ma nise sui o lana vaenga wha abu whai ma le afionga ele fofonga whetalai o le fono o se whailoa inga whailoa ele fonga whetalai le sunga ya pali ili o ta e musipau na avatua eme se whautuanga atula epa inisi o vaenga e whaalilei ai ana tāpenanga a o lumana i ele tawa fianga le palimene le aso se fulu si tema whaali epa pali e le o se whaatau te ele taitai ma le vaenga whaapu whai a le HRBB lana tusi ai ai nisi o vaenga wala tutau sanga tuai ma wa ave i ele whautuanga ina ia whaapepa o na tui na atu leo sana whainga muli au le i o le asolua o le vai e sofo e usui ai le fonoa o au whaitula fono. O le tawa fianga le aso se fulu wha o se itema o le afolisia le talawa te tau o tu mo le tupe o le whainga malo fo o le vaenga whaapu whainga le Faatauto le tu Samoa o tasi. Kristi Mateo, mo Samoa taulungulongu. Inisi o tala e lua se lau lima se funua whetala le au whainga o le Sili na whaamatu i nato le sosoani ai. Inisi o pisi nisi se funu male lua le atunu o se whaapoponga lea o le nei reporti. O tau sangata i tasi whaatino i nai le malo Samoa e tawala atu mtanga luengo pisinisi ala maduia maleipa le whaamatu i nato le sosoani inisi o whaanlapa tuptonga tum oti. E le pasi ai nao le tala tupe whaan tau sanga luafe lua se funu a ngai le tau sanga luafe lua suitase le kapeneta o mawhai e una tau ao i nau sosoani inisi o whaanlapa tuptonga i le aso ana nafi. Mana sao noa le fionga le minister le a fionga i a le atinu o Wayne Fong o le ngaluenga whaawau ma le masani lava i le malo e tawala atu le matanga luenga. O le tūlanga masani ale ave i whalapo tonga ia. O te teltonu na amata mai teusanga o tuanai. E ave lava le fisosoangi le malo i fisosoani i whalapo tonga ia. Ina ia tina e ia lato ofisa awa ia le fuafuanga mo pisinisi. Ia lela ufa awa fo i whainga malo ne. Moli silo fio nei whaanlapa tuptonga o tau au inai nei suswani o ina toa mai ona restala i lalo pokalame le mtanga luinga o lea pokalame sa amatalia e le tolu se funuafi whaanlapa tuptonga e lua peitai le tausanga nei wasi itia i le lua se lau lima se funuafi le seleni o whaaluine whaanlapa tuptonga e se fulu lua. O tu o le sosani le tauna ave luas fulu luatas e ai peitai ya o uma taimina o tala tupe. Alela fto a mai tono olela e wa avato ela sosani le ina ia tau fai fa safua pe on sila fia na sfulu lua ia fa la tonga ia lo o afia i ai tele fa la tonga i tauna ia ono tulanga na ele o ausia ia tulanga o lipoti e tau ona mai ona to avato ela io se fofo no fa pena o le tau sanga afi se lawi wa fitu na amatali ai le pokalame. Kristi Mateo, mo Samoa taulungulongu. E se lau palu se fululua fai whaatoanga ma le au whaiwhaiva ma le moteli salafai o mai e ona sainia maalienga ma se tasi po kalame le mtanga luengo whaatoanga mwhai ngā whaiva ua ta awa o le saffron o se whapoponga lea o le nereput. I le mai aio i loilonga po kalame o le saffron i le moteli salafai ua whaamawina ai e se lau valu se fululua fai whaatoanga ma le au whaiwhaiva ua whaamanuia ina ilea po kalame. Ma i se pepo whaamatalanga mai le mtanga luenga e se lau iwa se fuluono tano sanga na tuu i nato mo le pasi e ina leo nei maalienga o lea po kalame. Mo le sinofia o lea po kalame e fisosoani a ile au fai whaatoanga ma le au whaiwhaiva e alai mea whai ngā luenga mo le atina e ina ma le whaalele a atini a iwa lato ngā luenga. O le neipolo keti o mawhai o na whaatino ina o na o le langulang sua ma le whaatupe ina e le whale tupe lalangi. Kristi Mateo, mo Samoa taulungulongu. Se vai ngala tamai ne wingo le tau mo le pone ma le aso atai au. E te whatalo whatu sa mola mai mo male ne tula le afiafi ma lolo na sa ile nei aso. Alo mai es whapoponga masani fo ile nei o lau tala tau. Mai lata satelite se vai ngawa ma walalo o lo ofitia i pele tuno o. Whaafanu al tau o sa vile feo lolo na maalo som tau polu anga ili waitu e lau o lo o afia i pe Samoa. Whata se iau manai timu. Molpo nei e woi ni so vaenga manai timu ta apisolo ai
no feololo le mamafa e popo fa pe nai William Faitili. Mala stofi o le ai nei timu po. Mata fale po nei o sa vilum ta polonga vai to ela wel wasfurunga tolos fur kilomita le tula e po iti mo Faatauto sa vili I o ngasami ma tu mata fale sauti. Sa vilum vai to ela wasfur 5 kilomita le tula o ngalu tasi tesma 5 mita. Mala sota yao sa vilum ta polo ngal to Loia wasfurunga tolos fur kilomita le tula o ngalu tasi tesma 5 mita. Taral tai la pele mal tai sfutolo minute te tasilva veao soto I matolo suriva minute le valo. Pele ele to sfurvalo minute le ole oli ona to soto ila tai to ono minute le valo le fiafi. Ola so ella tai al sfulona minute te le ono fa mama to follo sfullo minute te le ono le fiafi. Masa report le nal tau sa mo le ne fiafi session fa poponga la to mo atu la so tai. Ai mania tele po to fa so fua. Le a facing tato malonga pupu mo fasalon fa pisinisi on totally mailia morning ngana fa Britannia. Your TV2 News will be right back after the show goes a break. Good evening Samoa, welcome back for English Bulletin for this evening. Leading our bulletin, the official swearing in of the Attorney General Sua Helene Woodwork held this morning at the residence of the head of state of the independent state of Samoa in Wailele. Has more on this report. Today saw the swearing in of the Attorney General Sua Helene Woodwork through a special ceremony at the head of state's residence in Wailele has been this morning. The event was began with a church service led by Reverend Siosi Salisulu. The ceremony was attended by the Honorable Prime Minister Fiame Naomi Mutaafa and Cabinet as well as Chief Justice Satiu Sivativa Perese. The Attorney General Sua said, with the appointing of Sua in this role after Prime Minister terminated the former Attorney General Savaleno Mariwa Pife Ndeo from her office last week, Sua has been a lawyer for more than 10 years after studying law at the University of Auckland. She started practicing law in the Office of the Attorney General of Samoa with 12 years of practice as a lawyer in various capacities in New Zealand and was also a senior solicitor at New Zealand Trade Commission. Sua was also the president of Samoa Law Society from 2017, serving as vice president for 3 years until her reappointment as president last month. Solone Mawalisi for TV2 News. The leader of the Human Rights Protection Party or HRPP and some of the members met with the Speaker of the House yesterday. Has more on this report. After the leader of the Human Rights Protection Party on Monday handed over a letter from the Speaker to respond to his letter regarding to swearing of the members of his political party, yesterday witnessed a meeting between Tulaepa Lupasuli Aisa Ililimalilingoi and some member of his political party and the Speaker. In a meeting announced by the Speaker Papali Iliota Imusipao, Tulaepa gave his briefing on some of the areas to improve his preparation ahead to parliamentary session on 14th of September. Papali said the leader of the HRPP party has not objected to his letter, but this sum of parts has asked for it, and he advised him to file and submit on his final decision before Tuesday or next week the parliament will convene. The Parliament of 14th of September will present the first major budget of the new government of the FAST Party. It will also introduce amendment to electoral law relating the special polling station for 7-part election to be repeated as result of the lawsuit primary of the general election in April. Christine Matteo. In other news, a total of $250,000 was disbursed to assist some of 12 organizations. Has more on this report. As part of the government of Samoa's continuous commitment to strengthening its private sector's partnership as well as supporting the ongoing development of the private sectors, Cabinet has approved the allocation of annual PSO grant for the financial year 2020 to 2021 to 12 PSO to assist with administrative operation, especially during this time of the impact of COVID-19. This government's initiative commenced in 197 with only 2 private sectors organizations, and the date has increased to 12. The grant also started out a 30,000 tala, and the date has increased to 250,000 tala. The eligible organization are those with criminal applications and registered with MCO under the Incorporated Society Legislative. Christine Matteo for TV2 News.
182 farmers and fishers from Savai signed their Set From Matching Grants program agreements. Here's more on this report. A total of 182 farmers and fishers from Savai signed their Set From Matching Grants program agreements last week in Salolonga, marking another milestone in the progress of the World Bank funded project. Following the endorsements of 1,300 approved farmers and fishers in Samoa under the Matching Grants program earlier in the year, 1,035 participants have completed their training, with 220 approved Upolu farmers and fishers remaining to go through the Mentage business planning and training sessions. To date, 106 successful applicants in Savai have received their Matching Grants program disbursements through goods and services, with the remaining approved 260 Savai farmers and fishers expected to receive their disbursements by the first part of October 2021. The ministry aimed to disburse the remaining grants by the end of the month or beginning of October to the final cohorts of Savai farmers and fishers who have signed their Set From Matching Grants agreements. Solone Mobilese for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Greetings everyone, here's an initial update of your weather forecast for this evening. Satellite loop indicates few low-level clouds still affecting the islands. From our weather map, a moderate east to northeasterly wind flow continues to prevail over Samoa with associated clouds and showers. For tonight, cloudy periods with some scattered showers, brief moderate falls, and few thunderstorms. For Thursday, brief showers. Marine tonight, east to northeast winds of 20 to 30 km per hour. Poor visibility and gusty winds and showers. Southern seas, northeasterly winds of 15 to 25 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, east to southeast winds of 20 to 30 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, low tide will be at 13 minutes past 1 early morning, high tide at 29 minutes to 8, low tide at 18 minutes to 2 in the afternoon, and high tide again at 6 more minutes to 8 in the evening. Sunrise tomorrow will be at 26 minutes past 6 in the morning and will set at 22 minutes after 6 in the evening. That's all from your weather team for tonight. Until tomorrow, have a great evening. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Enjoy the rest of our program. Until then, good night.